Bever were das gefährlichste U-Boot Musan were Verstehen, was ein U-Boot im 21. Jahrhundert berhaupt gefährlich matched. Getlingigst nicht mehr nur Torpedos und Seeminen. Die drei entschieden Faktoren sind, Tarnung Führerkraft und Ausdauer. Tarnung, oder Stealth, ist die Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben. Im U-Boot, ist nur dann, im Bedrohung. Wenn niemand weiß, wo ist modern, U-Boot sind, Meister der Still. Sie nutzen, Spezialbeschichtungen, die Sonarwellen, absperren, und extremlich Antriebssystem, wie den nuklearelektrischen, Antrieb bei dem Einkernreaktor, Dampfturbinen, Antriebinen Speisen, der eigentlich Propeller, Word, dan von einem, Flusterleisen, Elektromotor und Betriebon, das, matcht sie für feinlich Sensoren, fast unhörbar, der Zweitfaktor, ist die Führerkraft, wir sprechen hier nicht nur von ein paar Torpedos. Die gefährlichsten U-Boot sind, Mobilrakettenplattform, Sea-Tragen ballistisch interkontinentaltrag, Kurs SLBMs, also submarine-launched ballistic missiles. GD Sur Raketen kan Meere, unabhängige Atomsprengkraft, Tragen, die auf, unterschiedlich, Zielprogrammiert wurden QAnon. Ein einziges U-Boot, dieser Class hat, somit das Potenzial Dutzend, stid gleichzeitig, zu vernichten ihr Reichweite ist. Global, ein U-Boot, im Atlantik kann Ziel, tief im Inneren, eines anderen Kontinents treffen. Under Drittfaktor ist, die Ausdauerdenk des Nuklearantriebs, QAnon dies, U-Boot monatlang, theoretisch, sogar Gerillen, unter Wasser bleiben. Ihr Einsatzdauer wird nicht durch, den Treibstoff, begrenzt, sondern nur durch, die Neuronsvorrat, für die Besatzung, und deren psychisch Belastbarkeit. Sie müssen, Nemos auftauchen, Luft zu holen oder Batterien aufzuladen. Sie ersuchen ihren eigenen Sauerstoff und ihr eigenes Trinkwasser aus dem Meer. Dies unbegrenzte Ausdauer matcht Caesar perfektens Weitschlagswaff. Selbst wenn ein Land durch ihnen Bebrüchungsangforf lahmgelegt wird. Keinten sein U-Boot aus den Tiefen der Ozeans einen verheerenden Gegenschlag ausführen. Allein dies Gescheit verhindert. Oft schon den Erstschlag. Jetzt, wo wir die Kriterien kennen schauen, wir uns die Kandidaten an fastgeht groß Seemacht hat bein, die russisch Marine hat ihr Bore-Class gigantisch Boot, die MIT den nuan Bula Roketan bestückt sind. China entwickelt rasant sein, Gin-Class unter Frankreich hat die Beeindruckung-Class. Großbritannien setzt auf die Vanguard-Class da Heinland, stickt bei Saunders Herver, wenn es U-Boot-Technologie geht, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und hier kommen wir zum Kern der Sache. Der Ohio-Class, die U-Boot, der Ohio-Class sind, die Giganten der Tiefsee angelten Zeit. Jahrzehnten, als das Rückgrat, der nuklearen, Abschrecken der USA, ursprünglich wurden, 18 dieser Koloss gebaut. Sie sind fast. Solange wie zwei Fußballfelder unter Wasser über, 18.00 Tannen stellt Yucca ein Gebgut, von der Grage, eins Wolkenkratzers vor das Lotlos stürzt die, dunkelsten Tiefen des Ozeans gleitet ihr Haupthaupthof ist, die Nuklear. Wir sind distributed sind, als SSBNs, also als ballistisch Roketan U-Boot, configurati GS von, in kann bis zu 20 Trident 2D5 Interkontinentaltrag, tragen jetzt, Content Yucca-Fest. GAD einzeln diese Roketan kann bis zu, OHT, unabaken J. Atomspreng. Tragen last, uns das mal der Trick 9. Ein einstes Ohio-Class U-Boot kann theoretisch 160 Atomspreng in Ziel bringen. Jeder dieser Sprengkraft hat ein Sprengkraft, die ein Vielfaches Harist, als die der Hiroshima-Bomb. Das bedeutet, dass ein einziger Kommandant auf einem einzigen U-Boot über ein Zerstörungskraft verfügt, die ausreicht, ein ganzes Land von der Landkarte zu tilgen. Das ist die eine unfassbar Beans, die Gen Verantworten, die Ohio-Class erfüllt alle unsere Kriterien MIT braver. Ihr Tarnkapant, sie sind so liest das sie, in der Gorschulis des Oceans praktisch. Man sagt se wahrscheinlicher, sie durch zu voll MIT inem anderen Objekt zu rahmen. Als sie aktiv MIT Sonar zu orten. Ihr Führerkraft, ISTV wir, Gisahen haben, apokalyptisch, ihr Ausdauer, Dankiers, S8G, Druckwasser Reactors Musan, Rend ihre gesamten, Lebensdauer nur, ein einziges, Malnuen, Brennstoff aufnehmen, ihr Patrouillen, dauern im Schnitt, 70 bis 90 Tej, sind nur, durch die menschlichen Bedürfnis, der Run, 155 Besatz. Aber die Geschichte wird notiont recenter, MIT, dem Ende kalten, Krieges unter sich die strategische Landschaft. Plötzlich war die massive Nuklear Abschreckung nicht mehr die einzige Priorität. Die USA betätigten ein flexibler Waff für konventionell Konflikt. Anstatt die Letessen,
Weyer, Ohio Boothauser, Dienstu, zu Stellen, Entschied man sich, Vereinen Genialen, Umbo, Dice Weyer Bootwerden, zu SSGNs, Umgebat, zu U-Booten, Firma, Stat der 20 Schecht für ballistisch Raketen haben dies Umgebot Jets 22 Schecht dieser Schecht Passan Juiles, Seebahn Tomahawk Marschflugkörper, das sind insgesamt 140 Tomahawks pro U-Boot, das ist mehr Führerkraft, ALS die, Meissen, Oberwasserflotten, verbden Aufbringen können an das Als, versteckt in einer einzigen unsichtbaren Plattform. Tomahawks sind hochpräzise Waffen, die Ziel, aus über 1.500 Kilometern. Entfernung, meist minimaler, Vorwarnzeit, treffen können, ein SSGN kann also aus dem Nix, auftoken beziehungsweise eben nicht, auftoken an den massiven, präzisen, schlagigen, kommen die Zentren, Luftabwehrstellung, oder andere strategisch Ziel verrohen. Die restlichen, Zoischekt, Desor umgebauten, Bootwerden, Vereinander, ebenso Wichtage, Aufgabenmodifizio. Für Spezialeinheiten, die Schecht kennen, ALS, Ostischleisen für, Navy Seals, unter ihres Einschläge kleiner, Unterwasser, das U-Boot kennt sich, unbemerkt, einer feindlichen, Kust, Nihern, und ein Team, von Ilitsoldaten, für Aufkolrangs oder Sabotagemission, Absiten, und später, wieder, aufnehmen, das, matched die Ohio-Class SSGN zu. Einer unglaublich vielseitigen Waffe, eine Boot, das Soul, ein massives Konventionelles, Bombardment, Durchführen, ALSOC, Verdacht Spezial, Zusammenfassend lässt sich sagen, wenn die Ohio-Class SSBNs das ultimative Instrument der nuklearen Apokalypse sind ihr umgebauten SSG, unschwestern die vielleicht gefährlichsten konventionellen Kriegsschiff, die gebaut wurden. Sie kombinieren Extremtarnung, MIT einer, oberwältigenden, und der präzisen, Führerkraft, und der Flughigkeit. Spezialeinheiten, weltweit, unbemerkt, kein anderes Waffensystem auf der Welt bietet. Ein solch Kombination von Fähigkeiten in einer einzigen, quasi unfeindbaren Plattform. Deshalb wenn wir von dem gefährlichsten U-Boot der Welt sprechen, muss die Antwort die Ohio-Class luten. Soll in ihrer nuklearen als auch in ihrer konventionellen Configuration. Die Ara der Ohio-Class näht sich jedoch langsam dem Ende. Die Boot sind seit den 80er und 90er Jahren im Dienst. Ein Nachfolger steht aber Shannon den Startlechorn, die Columbia-Class, DS Neue Generation von U-Booten, Word noch leiser, noch schwerer zu entdecken, sein Unduber noch fortschrittlicher Technologie verfügend, Sie werden das Herb der Ohio-Class antreten, sicherstellen, dass die Fähigkeit zur unsichtbaren, globalen Matched Projection, auch in den kommenden Jahrzehnten erhalten bleibt. Die Entwicklung soll nie. Und die Tiefen der Ozeane werden, auch in Zukunft das, wichtig strategisch, Schlachtfeld bleiben.
Bever were das gefährlichste U-Boot Musan were Verstehen, was ein U-Boot im 21, Jahrhundert berhaupt gefährlich matched, getlingigst nicht mehr nur Torpedos und Seeminen, die drei entschieden Faktoren sind, Tarnung Führerkraft und Ausdauer, Tarnung, oder Stealth, ist die Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben, im U-Boot, ist nur dann, im Bedrohung, wenn niemand weiß, wo ist modern, U-Boot sind, Meister der Still. Sie nutzen, Spezialbeschichtungen, die Sonarwellen, absperren, und extremlich Antriebssystem, wie den Nuklearelektrischen, Antrieb bei dem Ionkernreaktor, Dampfturbinen, Antriebinen Speisen, der eigentlich Propeller, Word, dan von einem, Flusterleisen, Elektromotor und Betriebon, das, matcht sie für feinlich Sensoren, fast unhörbar, der Zweitfaktor, ist die Führerkraft, wir sprechen hier nicht nur von ein paar Torpedos. Die gefährlichsten U-Boot sind, Mobilrakettenplattform, Sea-Tragen ballistisch interkontinentalträg, Kurs SLBMs, also submarine-launched ballistic missiles. GD Sur Raketen kan Meere, unabhängige Atomsprengkraft, Tragen, die auf, unterschiedlich, Zielprogrammiert wurden QAnon. Ein einziges U-Boot, dieser Class hat, somit das Potenzial Dutzend, stid gleichzeitig, zu vernichten ihr Reichweite ist. Global, ein U-Boot, im Atlantik kann Ziel, tief im Inneren, eines anderen Kontinents treffen. Under Drittfaktor ist, die Ausdauerdenk des Nuklearantriebs, QAnon dies, U-Boot monatlang, theoretisch, sogar Gerillen, unter Wasser bleiben. Ihr Einsatzdauer wird nicht durch, den Treibstoff, begrenzt, sondern nur durch, die Neuronsvorrat, für die Besatzung, und deren psychisch Belastbarkeit. Sie müssen, Nemos auftauchen, Luft zu holen oder Batterien aufzuladen. Sie ersuchen ihren eigenen Sauerstoff und ihr eigenes Trinkwasser aus dem Meer. Dies unbegrenzte Ausdauer matcht Caesar perfektens Weichslagswaff. Selbst wenn ein Land durch ihnen Bebrüchungsangforf lahmgelegt wird. Keinten sein U-Boot aus den Tiefen der Ozeans einen verheerenden Gegenschlag ausführen. Allein dies Gescheit verhindert, oft schon den Erstschlag. Jetzt, wo wir die Kriterien kennen schauen, wir uns die Kandidaten an fastgeht groß Seemacht hat bein, die russisch Marine hat ihr Bore-Class gigantisch Boot, die MIT den nuan Bula Roketan bestuckt sind. China entwickelt rasant sein, Gin-Class under Frankreich hat die Beeindruckung-Class. Großbritannien setzt auf die Vanguard-Class da Heinland, stickt bei Saunders Herver, wenn U-Boot Technologie geht, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und hier kommen wir zum Kern der Sache. Zur Ohio-Class, die U-Boot der Ohio-Class sind, die Giganten der Tiefsee angelten Zeit. Jahrzehnten, als das Rückgrat der nuklearen Abschrecken der USA, ursprünglich wurden 18 dieser Kolosse gebaut. Sie sind fast. Solange wie zwei Fußballfelder unter Wasser über 18.00 Tannen stellt Yucca ein Gebgut, von der Grage, eins Wolkenkratzers vor das Lotlos stürzt die dunkelsten Tiefen des Ozeans gleitet ihr Haupthaupthauf ist, die Nuklear. Wir sind distributed sind, als SSBNs, also als ballistisch Roketan U-Boot, configurate GS von, in kann bis zu 20 Trident 2D5 Interkontinentalanträg, tragen jetzt, Content Yucca-Fest. GAD einzeln diese Roketan kann bis zu OHT, unabaken J. Atomsprengk. Tragen last, uns das mal der Trick 9. Ein einstes Ohio-Class U-Boot kann theoretisch 160 Atomsprengk in Ziel bringen. Jeder dieser Sprengkraft hat ein Sprengkraft, die ein Vielfaches Harist, als die der Hiroshima-Bomb. Das bedeutet, dass ein einziger Kommandant auf einem einzigen U-Boot über ein Zerstörungskraft verfügt, die ausreicht, ein ganzes Land von der Landkarte zu tilgen. Das ist die eine unfassbar Beans, die Genverantworten, die Ohio-Class erfüllt alle unsere Kriterien MIT braver. Ihr Tarnkapant, sie sind so liest das sie, in der Gorschulis des Oceans praktisch. Man sagt se wahrscheinlicher, sie durch zu voll MIT inem anderen Objekt zu rahmen. Als sie aktiv MIT Sonar zu orten. Ihr Führerkraft, ISTV wir, Gesahen haben, apokalyptisch, ihr Ausdauer, Dankiers, S8G, Druckwasser Reactors Musan, Seerend ihrer gesamten, Lebensdauer nur, ein einziges, Malnuen, Brennstoffaufnahmen, ihr Patrouillen, dauern im Schnitt, 70 bis 90 Tej, sind nur, durch die menschlichen Bedürfnis, der Run, 155 Besatz, aber die Geschichte wird noschend besser, MIT, demende kalten, Krieges under sich die strategische Landschaft. Plötzlich war die massive Nuklear Abschreckung nicht mehr die einzige Priorität.
da USA Bentedetin, ein flexibler Waff für konventionell Konflikt. Unstatt diletessen, wir, Ohio Boothauser, Dienst du, zu stellen, entschied man sich für einen